Kameme TV. Nĩ thaa thita cia mĩaraho rĩu ciĩhandĩte na ndagĩka inya mwĩroreri wa Kameme TV na ngagĩkũgeithia mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ na mwĩhoko atĩ ũrĩ mwega na ũrĩ mũhoro na atĩ ũrĩ na thayũ harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ciĩkũrĩkia kwĩhanda thaa thita nĩ tabarĩra ya Ndurumeni Matuuraini na nĩ tabarĩra ĩrĩa tũheaga kanya agakũingĩra thĩinĩ wa matũra matiganĩte na kaunti itiganĩte tũkĩaranĩria na andĩki aitũ a mohoro nĩguo magagĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ makĩumĩragia kana makĩyumĩragia na magagĩtũmenyithia ũrĩa kũndũ gũtiganĩte gũgĩikaire. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmania na maũndũ matiganĩte gũkĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ ũteti ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere wa maũndũ matiganĩte. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga na ambunge a kĩama kĩa ODM nĩ hĩndĩ marathiĩ na mbere na kĩgomano kĩa ambunge kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. President William Ruto nake arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, acoke oke gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi thĩinĩ wa magongona merĩ matiganĩte. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmania na nĩ atĩa agũkorwo akiuga kana hihi nĩ ndũmĩrĩri cia mũthemba ũrĩkũ cigũkorwo cikĩrekererio ũhoro wĩgiĩ mbura ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere na kura. No ũndũ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩrongoreria mĩaraho ya ũmũthĩ na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri wa Kameme TV ngagĩkũria wĩtĩkĩre tũtwarane kuma rĩu nginya rĩrĩa cirĩhanda thaa mũgwanja na tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Reke rĩu twambĩrĩrie kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ manyitanĩire kĩgomano-inĩ mwena wa Olkalau na thirikari na ya kaunti ĩno kwarĩrĩra na kũgathĩka mĩtaratara ya gũkũria kaunti ĩno. Nĩ kĩgomano gĩtanyĩtwo kũrehe umithio mũnene, kuona maoni na mendekithia marĩa makũheanwo nĩ magũteithia thirikari nene na ya kaunti gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani iria mũingĩ ũngĩenda ikinyanĩrio. Na rĩu tũkũnyitana na mwandĩki witũ Francis Mwangi wa wawĩra nĩguo atũmenyithia anyiti itemi aya nĩ arĩkũ na marĩ na mĩbango ĩrĩkũ na mũthia tũgũkorwo tũgĩtanya atĩa. Francis, angĩgĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua, maũndũ maikaire atĩa mwena ũcio wa Nyandarua? Nĩ maũndũ marĩkũ mararongorerio mũno mũthenya ũmũthĩ? Thengio mũno Kĩmani, ndĩrakwamũkĩra wega emũkwa kuma gũkũ mwena wa Olkalau gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ũguo wagĩtarĩria hanyiti itemi arĩa matakĩrĩ thĩinĩ wa thirikari magĩkoretwo magĩcemania mwena ũyũ nĩgetha makorwo magĩcirĩra maũndũ ngũrani magũtigĩrĩra atĩ nĩ matwarithia kaunti ĩno na mbere. Ngwenda tũkorwo tũkĩnyitana nao haha nĩgetha hihi makorwo magĩtũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ mau megũciragĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu mũthikabu gũkũ nĩ gwa Kameme, hihi no ũkorwo ũgĩtũtaria na njĩra ndaihu nĩ maũndũ marĩkũ megũciraga mũthenya wa ũmũthĩ. Okay, hamarĩtwa njĩtagwo Archbishop Josam Kariuki na nĩ niĩ mũikarĩri gĩtĩ wa makanitha thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. No mũthĩ tũcemanĩtie thĩinĩ wa mũcemanio tũrĩ ikundi mwanya mwanya thĩinĩ wa kaunti ĩno, nĩcio NGOs, CBOs o hamwe na ikundi ingĩ mwanya ta ikundi cia rutani, ikundi cia boda, makanitha, nĩguo twarĩrĩrie ũhoro wa kaunti ĩno. Na nĩ tũnyitanĩire na thirikari kũgerera ofici ya County Commissioner o hamwe kũgerera ofici County Government ĩrĩa ĩwakilishĩtwo mũthenya ũmũthĩ, na tũgũcemanĩtie o tũkĩaria ũrĩa tũngĩtwarithia kaunti ĩno itũ na mbere, na makĩria tũgĩkinya mũthia wa mũico wa mwaka tuone maũndũ marĩa twĩkĩte tũrĩ ta ikundi mwanya mwanya, tũcoke tũranie nĩ njĩra ĩrĩkũ tũngĩhota gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra. Koguo mũthĩ nĩ twaria maũndũ maingĩ ũrĩa tũngĩhota gũthiĩ na mbere njĩra ya kũnyitanĩra na ũrĩa tũngĩhota gũcokanĩrĩria indo iria tũrutaga wĩra nacio o hamwe na mĩeke ĩrĩa Ngai atũhete thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩguo tũgĩe na ũndũ wa gũtwarithia kaunti ĩno ya Nyandarua na mbere. Hihi nĩ kĩĩ kĩu gĩa bata makĩria muonete nĩ kaba mũkorwo mũkĩnyitana na mũcokanĩre mũkorwo mũgĩteithĩrĩria Nyandarua ĩno? Gĩtũmi kĩmwe nĩ tondũ andũ arĩa tũkorwo tũgĩtungata tuge ũngĩkorwo nĩ NGO ĩno kana nĩ kanitha kana nĩ thirikari kũgerera ofici ya County Commissioner kana ofici ya County Government, andũ arĩa othe tũtungata nĩ andũ amwe.
na to ni andu amwe tutungataga korwo ino tukatunyitane tukorwo twi kindu kimwe ni tukahota gwika undu munene gukira uria ithue turi ta makanitha tungika turi aiki NGO ingi nayo gakorwo igika kaundu kayo haria mwena ucio ungi nayo thirikari ni reka maundu maguo no tunginyitanira turi hamwe turi ithuothe ni tukahota kugia na gwika undu munene uria na githungu tuga kugia na impact na kugia na undu munene thiini wa guteithia andu aria tutungataga ni tondu ngirora tari tuge kwa muhiano ni tukorwo tugika ta maundu ma health kuri NGO cikaga maundu ma health oko ni ta makanitha twina mathibitari oko ni mashukuru taguo no tunginyitana atia tungirutithania wira atia niguo undu uria tureka ugie na umithio munene gukira mundu agika wiki ni tondu ni oi ati andu manginyitanira makorwo me kindu kimwe ni meka undu munene gukira mundu agike wiki. Hihi uritu wa muturire ni mama maundu maria marakorwo makithinia muingi makiria na ndaigo ukire na ikundi icio irakorwo igithaitira maundu ta macio hihi ungiuga ati ndeto-ini iyo? Umani ati tari ikundi aci haha kuri ikundi ko ikindio no horo wa andu ethi uhoro wa njohi uhoro wa mirimu ya meciria na maundu macio mothe marehetwo ni undu woritu wa muturire ni tondu oko ni mundu ni andu ingi makiria thuri makaga mwihoko thiini wa muturire na makona mwihoko wao uri kwi njohi koguo ni turorania tuikarite thiini wa muthenya wa muthi tungiteithania atia tunginyitanira atia tungigayana indo iria twina cio na njira iriku ya guteithia mundu ta ucio tondu kwina moritu maingi ringi ni uhoro wa riria mawatho maratuo thiini wa county riria bill irahitukio twirane turita ikundi mwanya mwanya ogikorwo ni horo wa public participation tulikoragwo tugithia atia tulikoragwo tugicangira na njira iriku tulikoragwo tukiona ni tondu andu atucamaniti hani andu mena uge muingi muno angi mena andu mena umenyo andu athomu muno tungihota guteithia atia thirikari citu hari uhoro wa guthondeka mawatho uhoro wa kuona maundu mothe maria mareko thiini wa county ni mateithia mwananchi wa county ino. Na tukirikia mungienda thirikari imunyite mbaru na njira iriku? Kiria tungienda no uguo tuthiete na mbere ni tondu tukorwo tunyitanite muno na thirikari makiria national government kugera ofisi ya county commissioner ni akoretwo makiruta wira hakuhe muno na ithue o hamwe na thirikari ya county government na county assembly tondu na county assembly ifata muno ni tondu kuniko mawatho makoragwo magithondekerwo ihoya ritu ni tuthii na mbere kunyitanira hamwe nao na riria riothe marenda gwika ogikorwo ni mijadara ogikorwo ni andu marenda kwaririo magakoragwo magitumenyithia niguo na ithue tukaruta mawoni maitu tondu ithue urona haha turumirirwo ni andu aingi muno toguo ndakuria twina NGO twina andu a boda twina andu a makanitha twina andu ikundi cia arutani ni andu aingi muno me thutha witu andu aria makoragwo maturorete na matu maria tutuaga ni makoragwo mari mabata muno kuri andu aria me thutha witu. Na county commissioner, naomba tuweze kuongea na wewe uweze kutuambia umuhimu wa kunyinyi kukua katika hizi vikao, labda mmekuja pamoja nyinyi katika yani stakeholders kutoka mahali tofauti inasaidiaje nyinyi kama wadau wa serikali? Hapa leo tuko na NGOs, mashirika yasiyo ya kiserikali zaidi ya 35. Wao hucheza sehemu muhimu sana katika maendeleo katika hii kaunti yetu. Na jukumu letu ni kuwasaidia mahali inawezekana. Kama leo tumeonelea ya kwamba ni lengo la serikali kuhakikisha ya kwamba tumepanda miti ya kutosha katika hii nchi. Sisi tuna sehemu yetu. Wao tukiungana mikono pamoja wanaweza kusaidia kutengeneza manasari katika makanisa, katika maofisi za county, katika maofisi za national government mashinani. Wana sehemu kubwa ya kucheza katika maendeleo ya maisha ya mwananchi wa county hii. Hawa 35 ama zaidi tofauti, kila mmoja kuna area fulani anaangalia. Lengo letu ni kuhakikisha ya kwamba kuna usalama na maendeleo kwa kuzuia ulevi wa kupindukia, kwa kuzuia mama ama msichana kudhulumiwa, kijana kudhulumiwa, kuhakikisha ya kwamba kuna usawa ya jinsia. Ni kubwa sana kwa sababu hiyo ndio chanzo cha shida katika hii county. Especially hasa kwa kijana. Kijana amepoteza hadhi, amepoteza imani, inatakiwa turudishe. Hiyo ni sehemu muhimu katika jamii yetu. Bila hiyo hata usalama iko hatarini.
Jukumu lingine ambayo sisi tuko nalo kama serikali ya taifa ni kuwasaidia mahali wanahitaji usaidizi, na ni sehemu nyingi, kwa sababu tuko kila mahali. Wao hawezi kuwa kila mahali. Tutasaidiana na wao. Yule ako Ndaragwa, kama ana tatizo kule Kipipiri asaidiwe, kama ana tatizo kule Jambini asaidiwe. Kwa hivyo ni kushikana pamoja kuleta mabadiliko ya kudumu, kwa sababu tunawaomba wakiondoka hapa baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, ni nini cha kudumu wameacha nyuma? Basi kama iko ndio lengo letu, sio tu kufanya kazi miaka 20, ukishaondoka hakuna dalili yoyote ya kwamba organization fulani ilikuwa hapa miaka 20 iliyopita. Tunataka kuacha mabadiliko katika maisha ya watu ya kudumu. Asante. Thegio makeria kimanino wagithikiriria ndeto yo magikiuga ati muoroto wao ni kurehe mogaruruku ma bata muturire-ini wa muikari wa kaunti ya Nyandarua. Ni undu wa mahinda njokie mwaro kurwe mwena wa studio kuma guku Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira kurwe mwena wa studio. Ngatho muno Francis Mwangi wa Wawira kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua, na ni tugukihoka ati anyitite miacio ni magukiheo kanya thini wa thirikari ya kaunti niguo gugikinyaniria mendekithia mao kana wendo uria mangikorwo naguo wa kunyita itemi hari ukuria wa kaunti ya Nyandarua. Riu reke tuthie kuria kaunti-ini ya Naikuru iria iriganitie na Nyandarua. Mutongoria wa bururi William Ruto ari university-ini ya National Defence University kuria mabitha mbirarũ 167 marahumbwo thũmbĩ thutha wao kurikia mathomo mao. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa mbere kuma rĩrĩa thukuru ũyũ wahingũrirwo. Minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu, Aden Duale wa ũgitĩri wa kĩmbirarũ oro ũndũ ũmwe na atongoria angĩ nĩo maumagaritie president igongona-inĩ rĩrĩ. Na rĩu tũgũthikĩrĩria minister wa kĩmbirarũ Aden Duale ũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩwe ũraria. Na tukagicunga muhera ni undu wa gathina kau ga kimitambo karia karatuma hihi wage kuigua ni ati andu aria arakiuga no ni twarakirorana nako niguo gutigirira ati ni twakunengereria ndumiriri iria irakiuma mwena ucio. Na ningi President William Ruto no agukorwo akiheana ndumiriri thiini wa igongona riu, no tugukorwo tukirumanira na uhoro ucio na ni tugukorwo tugikunengereria ta uria maundu magukorwo makiyumiria. Riu reke twambe tucoke guku kaunti-ini ya Nairobi. Kiama kia arigitani gia KMPDU ni kireganite na mutaratara mweru uria ufataire kuhuthika ithenya-ini ria NHIF, makiuga mitaratara mikinyaniru ta kungania maoni kuri muingi ndia tabanirio. Kiama giki kiugite mutaratara uyu nduthingite mienya iria ikoretwo ho ruhonge-ini rwa uheani wa motungata ma urigitani NHIF, makinyiriria ati Akenya nio megukorwo makihinyiririo ni mutaratara uyu mweru. Memorandums that were submitted by these bodies, including Kenya Medical Association that was present in this particular gathering, we realized that the memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into, and the advices, the proposals were not considered. And that's why we find this bill, as much as it comes out as a Social Health Insurance Act, it's more, and it seems, and it's quite clear that it's a vendor-driven venture. And why do we say that? We say that because for a long time, in the assessment of medical schemes, in the as well declared in Section 5 of these, the adoption of this particular act, Section 5 indicates that it will no longer be providing
medical schemes and medical benefits. And we know, as has been outrightly explained, that in 2012, many of the medical administrative schemes or managers were seeking mechanisms to ensure that the public servants were being managed within their schemes because they own insurance company. But this was very difficult because the Civil Servants Union stayed firm and refused that particular plan. We have seen that they succeeded in having the teachers and in having the police within that particular scheme. Now they were making it possible to have that scheme, to have the public servants go to that scheme by interfering with this particular act. And that's why it is very clear in this act that the Social Health Insurance Act will not provide that scheme to remove that computation. Yet we know that this medical administrative scheme charges 3 times that value. We know that this medical administrative scheme that is a conglomerate of private insurances are not in the benefit to actually provide care to the Kenyans, but in the business to make profit. That's why this bill is purely geared toward, it's actually private-centered. We are also seeing in this bill, in the management of claims, the claim management has put the powers to the minister without considerations of the board. So we are seeing a reductions in public health services. We are seeing a situation where money will be channeled to these particular medical administration services or schemes. And that's what we see to be a funder of this particular bill. We know that NHIF issues that have been with it is accountability, which requires streamlining. But here we see a total overhaul of a body that has been in existence since 1966. Is it that they just want to make mechanisms to ensure there's no more access to care, or what is it? Because they have not outlined the problems that were there in NHIF that are being fixed by the Social Health Insurance Act. But we are seeing more loopholes and more problems with the Social Health Insurance Act that were in existence with the NHIF. The other area that is very, very worrying is yet another attempt by this government to make sure that for our health, that is now going to the private sector, that we must pay for, despite paying very, very heavy tax, will now be the decision of a mere cabinet secretary with no checks and balances. How we can move from the National Health Insurance Fund to a social health insurance that has no mechanisms for accountability. If anything, it creates multiple funds against the ongoing government processes for reducing state-owned institutions, corporations, and trying to bring them together. So this is a huge clawback. Health is a right. Most importantly is the fact that we are likely to get less, whether we are the informal sector. Uguo niguo gukihana na macio ni mamwe ma maundu maria kiama giki kia KMPDO kirakienda makorwo makirorwo. Na riu reke twambe tucoke kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria riu ni hinda riri President William Ruto arariria amwe a maabitha 167 aria marahumbwo thumbi. Reke tuthikiririe uria miario iyo hana. This paradigm therefore recognizes the well-being and safety of people, which is the essential obligation of all states, extend beyond the defense of territorial borders and the protection from violence, and embrace the protection of basic freedoms and fundamental rights in order to make sure that no threat infringes their dignity and well-being. We are therefore called upon to understand proactive interventions in furtherance of a stronger and broader conception of defense and security, which entails the facilitation of the people's rights to food and nutrition, health care, water, education and shelter, as well as general social and economic security. We know that extreme poverty and stark inequality creates fertile grounds for the recruitment of embittered and frustrated young people into various forms of lawlessness, and that poor access to education keeps people engaged in outdated and repugnant practices that amount to serious crime. In the same vein, ill health and malnutrition destroy people's productivity
and diminish their earnings, continuing their descent into poverty and vulnerability to exploitation and crime. Addressing economic disparities, therefore, addressing environmental threats, human health, are all direct and indirect endeavors to enhance security in its totality. Thus, it is true that the bottom-up economic transformation agenda is about initiating and driving rapid economic change, and also about the radical enhancement of human security from a holistic, sustainable standpoint. In any event, the security challenges of our time have evolved significantly from traditional threats to cybersecurity challenges and space-based conflict scenarios, from the multiple security-related adverse impacts of climate change and environmental degradation to pandemics and biological weapons, and from subversive forms of negative economic competition to threats inherent in unsustainable economic disparities. The purpose of institutions like this is to investigate the nature and cause of these threats, how they are affected by various economic, geopolitical, environmental, and even cultural factors, both singly and in combination, and the implications for defense and security strategy. That is a lot of work requiring considerable capacity to pursue theoretical and practical, sound, evidence-based, data-driven, curious, and innovative strategic scholarly inquiry. A defense university of this stature is therefore not a vanity project or a white elephant. It is a very fundamental requirement for the proper grounding of national defense and security policy in order to guarantee stability, security, well-being, and prosperity. The constitutional mandate of our defense forces has therefore been perfected and properly positioned as the bastion of the foundational requirements and necessary conditions for the enhancement of our national economic power. In other words, the connection between national defense and the everyday life of citizens is not just direct, it is also very clear. The bottom-up economic transformation agenda is a radical program to uplift Kenyans in their millions into shared prosperity, rests on 5 pillars. Each one of these pillars is directly connected to a security imperative. Agriculture to food security, healthcare to the weaponization of biological assets, digital superhighway and creative economy to cybersecurity, and the various scenarios related to uncontrolled evolution of artificial intelligence, as well as the more traditional security requirements of housing, micro, small, and medium enterprises, in terms of sabotage and similar threats. The linkage, therefore, between our plan and the security agenda is therefore not imaginary or speculative. Rather, it is real, clear, direct, and robust. The National Defense University Kenya is therefore well positioned to play a fundamental role in our national transformation by contributing to the development of a formidable critical mass of well-grounded personnel, strategists, leaders, and policymakers, as well as researchers, creators, and innovators who will imagine effective ways of thriving in a constantly transforming security and development paradigm. In particular, this institution provides us with an opportunity to deepen a national culture of addressing our challenges and solving problems with well-developed and sustainable homegrown solutions, which align with the practical demands of our local context to deliver high-quality responses and interventions. This event
eloquently testifies to the fact that the National Defense Kenya University has come of age and taken up its rightful position in the higher education and training, scholarship, and research ecosystem of our country by occupying a niche which reinforces the role of the defense sector as a public service good and enriches our development strategy by developing special dimensions of security and development. I recognize with tremendous delight the presence of our friends from various countries throughout the world among the graduates assembled here in person and virtually. And I trust that your experience at the National Defense University College has enhanced your professional capacity and commitment to make a contribution to a peaceful world. It is clear that the National Defense College Kenya is a world-class institution that has already earned the respect. Mĩario ya President William Ruto arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru thĩinĩ wa igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo 167 a University ya Kenya kana ya National Defense University arĩa marakĩhumbwo thũmbĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ arageria gũtarĩria ũrĩa hihi maũndũ matiganĩte manyitanĩte na ũgitĩri wa gĩbũrũri, ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩte atĩa na maũndũ ma gĩbũrũri, ũhoro wĩgiĩ nginya ona mĩrĩre mĩega unyitanĩte atĩa na maũndũ megiĩ ũgitĩri wa bũrũri, na nĩtũgũkorwo tũkĩrũmanĩra na ndũmĩrĩri ĩyo. Tũkwamba gũikĩria oro hanini, tũgĩcokereria nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ oro kũu kaunti-inĩ ya Nakuru nĩguo tũkĩhe President William Ruto kanya ga kũrĩkĩrĩria ndũmĩrĩri ĩyo na njĩra ĩithiranĩte. Ndũgathengie mũtambo. Kameme TV. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya Ndurumeni Matuuraini, tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa maũndũ makĩhana kũrĩa thĩinĩ wa matũũra matiganĩte, na tũgũthiĩte kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru. Tũtanamba gũikĩrio oro hanini kũrĩa President William Ruto akwaragĩria amwe arĩa marakĩhumbwo thũmbĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa University ya Kĩmbirarũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru, na tũkwamba gũcoka mwena ũcio twambe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ya President. Or in lecture theaters, always feed curiosity through debate, reinforce innovation with challenging questions, and disrupt productively in order to stay at the cutting edge in a rapidly sharpening world. Most importantly, be courageous enough to embrace emerging approaches and new technologies like artificial intelligence, robotics, quantum computing, and innovation in cybersecurity strategies in order to protect national interests and critical infrastructures. Deploy data and analytics to anticipate threats and develop effective and efficient solutions for the challenges of our time. Remain alert to opportunities to collaborate across disciplines and enrich your decisions with input from experts in diverse fields.
This is how you build and sustain capacity to prevail in the face of complex challenges. Always know that a good idea must give way to a better idea. Don't hold on to a good idea when there is a better idea. I also hope that you will treasure and grow friendships that have germinated in the course of your studies here. Our nations are friends, and these friendships are important for us today and tomorrow. Always do your part to promote the national interest and never hesitate to make your contribution to development. I wish you good luck, great success, God's blessings as you go forth to serve. To the university, I have 2 assignments for you. We still have serious threats of terrorism, radical extremism, radicalization that continuously put pressure on the security of regions and nations. Lamu is a case in point. Northern Kenya is a case in point. Mr. Vice Chancellor, I think these are areas. If we can get some students to do their thesis, either master's thesis or PhD thesis in these fields, it will help us inform our national strategy as we tackle these security challenges. Assignment number 2, we are rolling out a robust digital infrastructure, complete with technology across Kenya. Every ward will have an ICT hub. 1,450 wards are across Kenya. We are rolling out huge digital infrastructure. 13,000 government services are already online. By the end of this year, every government service will be online. Cybersecurity will be a central requirement for us to efficiently and effectively use technology as an enabler for the delivery of government services, enabler of commerce, and to drive our creative economy and the whole space around artificial intelligence and new technologies going into the future. Students out of this great university need to dig deep into finding ahead of time the challenges that can come our way and begin to design how we will tackle these challenges. I say this because we are spending a lot of resources in the development of our human capital through education. I made a commitment to the people of Kenya that we will leave no child behind. It is the reason why we have provided resources to make sure that children in our vulnerable areas who would otherwise not go to school because there is no food, that this year the government of Kenya is going to provide resources to make sure that 4 million of our kids, when they go to school, they have a meal. President William Ruto hau agithie na mbere na kwariria aria marakihumbo thumbe mwena ucio na kugeria gwikirira uhoro wigie mathomo. Amerio yake akigeria kuhe hinya uhoro wigie kuhuthira githomo niguo kugeria kurehe mogaruruku thiini wa bururi, akiuga ati ona thiini wa thirikari yake na kwa muhiano thiini wa budget yake ya mwaka uyu ni aheanite makiria ma ciringi bilioni 600 cia guteithiriria gutigirira ati o mwana ni akorwo ari na githomo, arageria kunyitithania maundu macio megie githomo no ria kingi kihuthika nginya gukorwo ati Kenya ni Kenya ni irakihota kumenya moritu maria mamegumeire
na kugeria gwetha kihonia kugerera uthuthuria wa mithemba itiganite. Nĩ tũko tũkĩrũmania na ũhoro ũcio nginya harĩa ũrĩkĩrĩkĩrĩra mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariũki arĩ mwena ũcio, na wona gwakĩrĩkĩrĩra no tũgũgĩkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa maũndũ magĩikarĩte. Reke tũthiĩ kaunti-inĩ ya Embu. Ahũri biacara na anyiti itemi kaunti-inĩ ya Embu nĩ marathomithio maũndũ megiĩ ihoto ciao cia kĩwonjoria nĩ ngwatanĩro ya kĩwonjoria ya Chamber of Commerce na ngwatanĩro na rũhonge rwa gũtetera ihoto ciao mũndũ kuma bũrũri-inĩ wa Netherlands. Rĩu tũkũnyitana na mwandĩki witũ Dennis Fundi ũrĩa ũrarũmanĩra na kĩgomano gĩkĩ nĩguo tũmenyithie nĩ atĩa Fundi angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua ũkinyĩria rĩu nĩ gĩthomo kĩa mũthemba ũrĩkũ kĩheanĩtwo na muoroto wa gĩthomo gĩkĩ ũhana atĩa? Wega muno Kimani wangu njiri kuma studio na tugwaria niguo ni thini wa kigomano kire gitavanitwe ni ruvonge rwa biashara guku kaunti ya Embu niguo kuthomithia vuri biashara kana gwatitimi matiganite biashara maundu rimegie ivoto ciao vai kuvirithia na mbere kuvirithia na mbere biashara ciao no kuguo kavinda rigaka watugurana ni rugamite na ndole maratwarithia na mbere mathomo mama na kuguo kumbete kirengeranithia na umwe wao. Tukianzia kwa jina lako, labda leo hivi leo mnafanya nini na somo mnalenga kufikia nini kutokana na kufikisha kwa hao wanafanya biashara? Na siku ya leo tunafurahia ya kwamba Kenya National Chamber of Commerce and Industry imekuja pamoja ili kuweza kupata sensitization kuhusu National Action Plan on Business and Human Rights. About this National Action Plan on Business and Human Rights is an important subject for the SMEs, is an important subject for the farmers and for the agro industry and for the cooperatives in this Embu region, Embu County, considering it's an agricultural area whereby most of the farmers around here, they need to learn about their responsibility to export their products outside the country, considering the nature of their sustainability on business and human rights. Na labda ukisema kwamba uko na hiyo haki, ni haki zipi ambazo unazungumzia? Haki zenye nazungumzia ni hapa ni ya kwamba that the farmers need to respect their human rights in matters in their workplaces, using chemicals in their farms so that their products can be able to have value in the international world, in the EU market. Unaweza pata wanatumia kemikali yenye si halali kwenye mashamba na inadhuru afya ya wakaaji wa hii eneo, na sio nzuri ya kwamba wao waweze kuexport hizo products huko nje. So ni vizuri ya kwamba waelewe hii sustainability, hii human rights in their farms, and for them to acquire proper markets outside the country. Na labda mkulima lazima afunzwe, atakuwa nafunzwa na nini na nani, sababu kwamba unasema ni haki lazima ipewe na mtu fulani. Nani haswa anafaa peane hiyo haki? Sasa wakulima pia wako na haki ya kwamba ili waweze, ni sisi wanabiashara, sisi Kenya Kenya National Chamber of Commerce and Industry, ni jukumu yetu kufunza hawa wakulima ili waweze kutia maanani maneno ya kemikali, kutia maanani ya labor rights katika mashamba zao, ili products zao ziweze kupata unafuu uko nje katika EU market, because wasipopata unafuu uko katika EU market haiwezi favorable sustainability for the products outside the country. Wega muno ngurengeranĩria na mwanegete wa Chamber of Commerce thĩinĩ wa county ya Embu. Maũndũ nĩ mengi marĩa maravutia biacara na rĩngĩ magatigĩrĩra biacara itirahota gũkũra. Ũmũthĩ mwĩna kĩgomano gĩkĩ nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda kuona magĩcenjio nĩguo kũvotithia mũvuri biacara guothe wĩ thĩinĩ wa biacara kana wĩ thĩinĩ wa ũrĩmi no vota gũkũra na kuona umithio kumana na biacara ciake? Nimpitagwa Mugomati, ni chairman wa Chamber of Commerce ava Embu. Mbere ni twikomanite nundu wa kwenda kumenya ni mendekithia mariko mangekorwo makiendwa nundu wa ruti ya biashara, especially aria maina wa industries na maybe cooperatives na societies iria twina cio guku. Koguo maundu gatagati ka mara turamathomithia, of course ni unyitiriri mwega wa ruti a biashara a wira kuria igandari, na muno turaroria maundu makonie relationship, tondu ni turenda kumenya ati muruti wa wira ugakumulva kanya agutwika no urakurutira wira wega mukiranagiria nake wega, ni production ni gufuta kwa kiambatirira.
na nituraroria maundu namo maria makoni nginya indo iria turavire na kuria nja nigetha tugakorwo tukimenya ati kindu kiria turavire na kuria ni kindu kirendeka ni kindu kirendia ni kindu kingi kwa ati kio kiene ni kio kireyaririria koguo ni twina maundu mengi muno maria makoni human rights na human rights ti necessarily korwe ni ya mundu uria turatagete kuvirira indo nginya twene no nginya human rights yetu sikorwo igituka igine yatika na maundu mama muthete miria county government ni ririku Edhamia county government in very many cases tunwa gutova necessary ama favorable business environment na riria magutu tukwenda licenses nao makavata gutu avail licenses ni kenda licenses icio ciao ifata gutuika nicio turavata gwikatia turavata gukwani turaitumira na turavata kuvira maciaro metu na kuria nja na njira ya haraka na ile gwitikirika. Asante sana. Mimi sema thani mathite mbitikira na ndagike mwe ngorongeraniria na mugwati temi thini wa sekta ingi na ni ngwenda twambiri na marito maku na labda sekta yako najua ni ya mikopo na pia kupanua ile zile biashara kidogo kidogo labda hivi leo wewe haki yenye utawapatia ni gani hivi leo? Asante, mimi naitwa Munoru Edward, nafanya kazi na shirika ya serikali ambayo inaitwa Micro and Small Enterprise Authority. Jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba tunakuza biashara ndogo na zile ndogo kabisa, na kikao cha leo cha muhimu sana kwa biashara wetu. Being an agency that support micro and small enterprises, we are keen to see that our enterprises are sustainable, and when we talk about the issue to do with the right business and human right, they are keen because they are likely to affect our business. Like my colleague have said that when you spray chemicals that are not allowed, your business is likely to go down because at the same time you may lack market. So we are keen as an agency and as a government that we promote sustainable enterprises within the country at large. Asante sana. Noegua maundu maria marariria vo muthi ni gutigirira ati wa muvuri biashara yava no avata kuga kindu kia mbere umenyo uria avata gwika biashara ciake niguo age na thoko yo na akora kivingia mavataro kana mikana ya thoko yo na makiria kwi arimi aria marakora maundu megie kurima indo itiganite na iria maratuma kure mavururi marura kwa makakora makithomithua ni ate mavati kora magika niguo gukinyanithia ikiro iria rendekana thoko iri na makiria muguo uria mangivata nginya ukora makirutanithia wira na aruti wira ao niguo mavata nginya gwikuria na gukuria nginya aruti wira acio kuma guka county ya Embu na sokia mwarokuwe Kimani Wangujiri ni beta Dennis Fundi Negatho muno Dennis Fundi kuma kuria kaunti-ini ya Embu giturehera icio ciĩgiĩ onjoria na gĩthomo kĩrĩa marakĩheo oro ũndũ ũmwe nginya ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi kana arĩmi arĩa marakĩgwetwo na rĩu reke tũcoke gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Rũrĩrĩ rwa Kalenjin nĩruo rũnyitĩrĩire namba ĩmwe harĩ namba ya aruti wĩra arĩa mandĩkĩtwo mawĩra kaunti-inĩ itiganĩte gũkũ namba igĩrĩ ikinyitĩrwo nĩ rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano NCIC kaunti iria ikararĩtie watho wa maiganania ma wandĩkani itongoretio nĩ kaunti ya Bomet, Elgeyo Marakwet, Gĩthii, Nyamira na kaunti ya Nyandarua gatagatĩ-inĩ ka kaunti ingĩ. Reke rĩu tũthikĩrĩrie mĩario ũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ kamĩtĩ ya NCIC. And this is something that Kenyans will anticipate with a lot of interest, because this, if it reveals what we have done here, then certainly we'll be moving forward very well. The introduction of the devolved systems was predicated, among others, on the need to enhance the political and economic inclusion of previously excluded ethnic and minority communities. And that is the emphasis that Your Excellency Governor Ali made. This was reinforced in 2008 when Kenya adopted the National Cohesion and Integration Act, which requires that, and I quote, all public establishments seek to represent the diversity of the people of Kenya, and it prohibits public establishments from hiring more than 30% of their employees from a single ethnic community. I think with this is simply to emphasize that devolution is really the best thing that has happened in Kenya since perhaps the declaration of independence. And therefore, we cannot afford to fail.
And that is why all of us must work together. And as you clearly said, let us work together. Because we don't want to fail. Failure of devolution is not an option. And therefore we must work all together. And as the other commissions represented here have clearly said, it is very important that all of us work together because we each contribute to the thriving and the flourishing of devolution if we work together. The County Government Act, enacted by Parliament in 2012, requires county governors to ensure that their executive committees represent the community and the cultural diversity of their respective counties. The Act further authorizes the county assemblies, and we have heard here since they are represented here, to reject the list of nominations submitted by the county governor if it is not inclusive enough and if it is not in compliance with the law. So that's very important to show that you also have a very important role to play here. Devolution has many components, each of which is an integral part of the whole. And just like the Bible says, the body is made of many parts. And each part contributes to the integrity and dignity of the other. And especially those parts of the body that we might think are not important, they could end up being the most important. I want to give this analogy to say that this aspect of employment and being inclusive from ethnic point of view is so important that it has to be considered as a part that must and is going to contribute to the entire body. Moving forward, and it was said here by the commissioners, NTIC will journey na mwandiki witũ Batarua Mwangi arĩ kĩgomano-inĩ kĩu nĩ agũkorwo agĩtũrehera riboti yo na njĩra njithĩranu kũringana na ũrĩa maũndũ magũgĩkorwo makĩyumĩria nĩguo tũkĩmenye nĩ atĩa mawĩra marakĩgaywo thĩinĩ wa kaunti. Ndiũĩ kana no harĩa ha ndereti ĩrĩa ya keki ya bũrũri na ũhoro wĩgiĩ shares na maũndũ mangĩ ta macio. Reke twambe tũmũrĩke ndeto ingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũramati wa macani KTDA marĩ itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kangaita kũrĩa maracemania na arĩmi nĩguo kwaranĩria maũndũ matiganĩte kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno Enos Njerũ na mũikarĩri gĩtĩ wa Zone 5 John Mithamo wa Suzana, na rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie ũrĩa ũkwaranĩirie na arũgamĩrĩri acio. Aya thengio na tikiro rutanga maya nĩ maũndũ magĩkoniĩ ũrĩmi wa macani gũkũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KTDA nĩwe Enos Njerũ akĩrĩgĩrĩirwo gũgĩkorwo kana agĩgĩtanyĩtwo gũgĩkorwo agĩgĩkinyia itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kangaita gũgĩkorwo agĩkenanĩria na arĩmi na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ arũgamĩrĩri othe a matinga mothe matano gũkũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ magĩkĩrĩkĩtie gwĩkinyia mũcemanio-inĩ ũyũ. No kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ na ũmwe wa arũgamĩrĩri kũrĩa itinga-inĩ rĩa Mũnunga hihi agĩtũmenyithia maũndũ marĩa megũkorwo magĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũmwe na chairman na rĩngĩ maũndũ marĩa rĩngĩ magĩkĩhutia mũrĩmi kana nĩmo megũgĩkorwo magĩgĩkĩrwo mbere. Bwana Nash Ngari, hihi ũgĩkĩambia na ũgĩtwĩra hihi mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ na mũgagĩcemania na arĩmi nĩ maũndũ marĩkũ tũragĩgĩtanya atĩ megũkorwo makĩario mũcemanio-inĩ ũyũ? Thank you. Mwĩroreri tũgũiga marĩtwa makwa nĩ Nash Ngari, ndĩ director wa Mũnunga na no nĩ whip wa Zone 5. Tũcemanĩtie gũkũ ũmũthĩ tũkenete tondũ national chairman witũ wa KTDA nĩ acagũrĩte gũka Zone 5 mũcemanio wakwa wa mbere na gũcemania na arũgamĩrĩri a buying center citũ. Buying center committees othe megũkũ a factory ciothe ithano citũ getha mathikĩrĩrie ndũmĩrĩri kuma kwĩ national chairman. Twĩna ngatho tondũ acagũrĩte Zone 5 o ũrĩa tũtongoragia wendi wa thogori ya macani na tũgatongoria grade na ũtui, noguo atuĩte priority. Ndarĩ acemania na makamĩtĩ kũndũ kũngĩ, nĩ ithuĩ acemania kahinda ka mbere. Harĩ maũndũ mamwe arĩa tũratanya ũmũthĩ nĩ tũgũtenderia na tũtherithia. Zone 5 nĩ racainire agreement ngirimiti gatagatĩ gaitũ factories na andũ metagwo MS KTDA arĩa maramataga ũtungati wa factories citũ ira
na nikio oko muthi ekinyitie gutucokeria ngatho na gwitikia atiriri hari arimi a Kirinyaga zone 5 ni twiga turi heaga MS 1.5 imwe turuma ithano hari igana hari mbeca cia thuguri wendi wothe wa macani ta commission yao tugwite kuma 2 turuma ithano hari igana uguo muthenya wothe turenda gwikira ngirimiti yo turenda kumikira seal ati uguo niguo arimi agukoma atua na arimi aguku nao ne mathire magitetia bunge makiuga 1% igoti ria rikiritwo ne watho wa T Act rirengagwo thuguri ya mbeca ira ciothe cienditwo macani arimi aguku magitutuma ni ngirugama kirico tugithie bunge tugithondekithia watho ni twere chairman national muthi tumwire kuma ha king'ang'a-ini ati arimi a Kirinyaga mwiga 1% yao ogwera ati ni kuma MS ndigatwaro thirikari-ini ta icokerio murimi akarona mbeca ciake muko koguo tukiuge rege maundu ria maragigithie kana rege bona thina tukirekeire ya mweri wa kana mweri wa 10 mwaka uyukite maundu megukome mega kuri murimi kuona ati 1% ni gukorwo gicoka kwi murimi ereke njuge ta zone 5 1% yacoka kwi murimi bona cino twirire kuona riu ria turatwira macani ngai ni aturathimite na mbura muramite nino mukamitigira no hari murimi wa macani ni ngatho nyingi nigetha macani maitu mathi matwito mari maingi noguo bona citu gakorwo ri iguru na makiria njuge umuthi zone 5 tugithie bonus ni roka ni tuguko tugithia macani maitu na thiti maitu uguo de hemwe hoko murimi wa macani wa zone 5 factory ciothe ithicito ithano bonus kana marihi mamo akoroka nugo megukoro mari mega aya thengio muno ciagitagwo Nash Ngari kuma kuri itinga-ini ria macani ria Mununga na to waiko ikigwa ti mundu ria ugigite kana mugani wa gitigo ngona-ini riri kana mucemanio-ini wa arimi ondu mwena arugamiriri gukiuma matinga mothe ma macani matano kaunti-ini ya Kirinyaga akiri muikariri giti wa bodi ya uramati wa macani guku bũrũri-inĩ nĩyo KTDA na niwe Enos Njaru nĩagĩgĩtanyĩtwo gũkorwo agĩgĩcemania na ũgĩkĩrikania atĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere kana icera rĩa kĩrĩa mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga na rĩngĩ kĩrĩa mũrĩmi agĩkoretwo agĩgĩeteire nĩ atĩ Njaru agĩgĩkinyia gũkũ egũgĩũka na maũndũ mega kana ndũmĩrĩri njega gũkĩrĩ mũrĩmi na macio nĩmo maũndũ marĩa arũgamĩrĩri a banda ici cia macani magĩũkĩte gwĩkinyia gũkũ nĩguo magĩkorwo magĩthikire kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũkĩrĩ itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kangaita kĩa gũcokerie Moro mwena waku wa studio. Ngatho muno Wainaina wa Kiarie kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ugiturehera icio ciĩgiĩ uhoro wa macani na ũrĩa maũndũ maragĩthiĩrĩra na mbere mwena ũcio. Riboti ĩyo ya Wainaina wa Kiarie nĩyo yatũkinyithĩria mũthia wa Ndurumeni Matuuraini mĩaraho ya ũmũthĩ no rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ no muoroto-inĩ wa gũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũhana ndũgathengie mũtambo. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the